Adiós.
Kita pakai habis penuh aman ini, masih nanti habis
Czech colleagues, krásné dobré ráno všem. Tak českému předsednictví se začalo přezdívat někdy také energetické předsednictví a s ohledem na to, že se scházíme už po 8., tak asi na tom něco pravdy bude. Já bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych poděkovat všem kolegům, ministrům států Evropské unie zodpovědným za energetiku, za tvrdou práci a spolupráci, kterou jsme měli za těch 6 měsíců. Myslím si, že jsme dosáhli opravdu mnoho a dnes to musíme dokončit. Proto je potřeba, abychom se dnes shodli na mechanismu, který ochrání evropské domácnosti a evropské firmy před případnými prudkými cenovými výkyvy, tak jak jsme viděli na konci léta loňského roku. Odvezli jsme už mnoho práce v posledních týdnech, minulé úterý a samozřejmě celá řada neformálních jednání probíhala i v posledních dnech a vím, že celá řada států nebo některé státy mají obavu, že takový mechanismus, který my dnes představujeme jako dočasný mechanismus, který má sloužit jako záchranná brzda, může vést ke snížení konkurenceschopnosti, případně i k nedostatku plynu. Proto jsme do toho mechanismu zakomponovali celou řadu bezpečnostních opatření, které mají sloužit k deaktivaci mechanismu, například v případě, že by došlo k nedostatku plynu v rámci Evropské unie nebo v případě jednoho nebo více členských států. To znamená, že nevidím žádné důvody, abychom to naše rozhodnutí dále posunovali. I lídři, prezidenti a premiéři členských zemí nás ve čtvrtek vyzvali k tomu, abychom to dokončili, ale co je nejdůležitější, je, že vlastně na naše rozhodnutí čekají evropské domácnosti a firmy, kterým rostou ceny za energie, za elektřinu a za plyn a které prostě čekají, že my splníme naši povinnost jako ministři pro energetiku. Samozřejmě, že to není jediný bod na agendě. My bychom se dnes chtěli věnovat i opatřením, které budou limitovat emise metanu. Metan je jeden z nejnebezpečnějších skleníkových plynů, je zodpovědný za 30% globálního oteplování a my potřebujeme stanovit nové limity, jak pro aktivní, tak i pro neaktivní vrty a potřebujeme to dokončit tak, abychom tuto agendu posunuli pro jednání s Evropským parlamentem. A to stejné se týká i zjednodušení staveb obnovitelných zdrojů, tak jak Evropská komise navrhla v plánu Repower EU. Pokud chceme dosáhnout toho, že do roku 2030 budou obnovitelné zdroje pokrývat až 40% spotřeby Evropské unie, potřebujeme opravdu dokončit ta jednání a posunout je dál pro jednání s Evropským parlamentem. Well, good morning once again. The Czech presidency has been renamed to as the energy presidency, and given that we are meeting today for the eighth Energy Council, it might be probably something true on this. I would like to use this opportunity and to thank to all the energy ministers for their cooperation and hard work. I think we have achieved a lot during the last 6 months, but today we have to finish it. I sincerely hope that this is definitely the last Energy Council under the Czech presidency.
Today we have to agree on a mechanism which will prevent the European households and businesses from high gas price spikes as we have seen during the last summer. I think that the European households and the businesses expects from us to act, and I do not see any reason not to be able to agree today, so there is nothing which should stop us to have an agreement today. Also, given the fact that the prime ministers and presidents called us to do so last Thursday. I am aware that a number of states is concerned about possible loss of competitiveness on the European market or possible shortage of gas. Therefore, on one side, we are offering a solution, a mechanism which will be a temporary emergency brake, and where we incorporated a lot of safeguards which will allow us to deactivate the mechanism in case that we will see it doesn't work. For example, in the case that there is a real gas shortage on the European territory or on the territory of one or few member states, or in case of the price fall. So we are offering a solution which should satisfy both those who called for the cap and those who fear it. But of course, this is not the only point on the agenda today. Today we also want to set new limits for methane for active but also non-active wells and sources. Methane is the most potent or one of the most potent greenhouse gases and is responsible for around 30% of the global warming, and therefore we need to have an agreement today in order to move the negotiations with simply to progress that we can start the negotiations with the European Parliament. And the same is valid for the necessity to speed up the permitting process in case of the renewable energy sources, as it was proposed by the Commission in the Repower Plan. If we want, and we want, the renewable sources amounts to 40%, up to 40% of the total European consumption as of 2030. Also here we need to achieve an agreement and to move the topic for negotiations with the European Parliament. So busy agenda today, and as I said, I strongly believe that this is the last Energy Council under the Czech presidency. On the market correction mechanism, what's the latest proposal? So at what price should the mechanism be triggered, and could you be a little bit more specific on the safeguards? As I said, I believe that this is a very good proposal. I believe that we will align somewhere below that the figure will start with 1. And when it comes to safeguards, as I said, for example, if the shortage within more than one member state will be indicated, the mechanism will be deactivated. But please, give us the time to finish the thing, and we will then come with more concrete pieces of information during the press conference. Pane ministře, jaká je šance, že byste se domluvili jednomyslně? You and you. Jaká je šance, pane ministře, že byste se domluvili jednomyslně, potažmo, jaká je šance, že I would wish to have an unanimous alignment, but my target today is to deblock the blocking minority and to have at least
qualified majority. Takže já bych byl velmi rád, kdybychom našli řešení, na kterém se shodnou všechny členské státy. Obávám se ale, že to nebude úplně možné a že mým úkolem bude dosáhnout rozhodnutí, které schválí kvalifikovaná většina členských států. This is not about overruling. This is about to have an alignment. What happens if you don't get agreement today? Will you put it to a vote? As I said, I am targeting to have an agreement as of the end of today, and the one way for the agreement is to use the qualified majority. Thank you very much. Have a nice day. God morgon. Blir det någon deal om pristak på gas på det här mötet, tror du? Det återstår fortfarande att se, men vi är närmare en överenskommelse idag än vad vi var i tisdags. Så att, jag bedömer att det har rört sig i rätt riktning för att kunna nå en överenskommelse, men det är fortfarande en öppen fråga om vi når hela vägen i hamn idag. Vad är det mer konkret som har rört sig förutom att ledarna på toppmötet har sagt till er att ni måste komma överens? Ja, men dels så har ju en del av de här parametrarna som vi har att hantera ändrat sig. Dels så handlar det om omfattningen, det handlar om tidpunkt för när det här ska aktiveras. Det handlar också om frågan om möjligheten till avaktivering och också hur många hubbar som ska ingå i det här. Och dessutom så har ju då också nivån rört sig. Nu ligger 188 plus 35 på bordet och så får vi se hur många knutar det har lyckats lösa ut eller inte. Och den här nivån, de siffrorna som du nämner, regeringen har ju tidigare sagt att men vi kan tänka oss olika pristak men bara inte riskera tillgången på gas. Den här nivån som du nämner då, finns det någon risk där att tillgången på gas riskeras? Alltså, det är ju otroligt svårbedömt vad effekten av en sån här marknadskorrigeringsmekanism blir. Det jag tycker är positivt med det som ligger på bordet nu, det är ju bland annat att vi då kommer att få mer analys och mer underlag innan den här i sådana fall skulle träda i kraft från Acer och ESMA till exempel, för att bättre kunna förstå den fulla implikationen utav det. Jag har ju pekar ju på gasprisförordningen, den gaskrisförordningen och de positiva effekter som jag tror kan komma utav gemensamma inköp. Jag tror man kanske ska sätta sitt hopp ännu högre till det för att också kunna ha den önskade effekten av att se till att vi har säkrat tillgången på gas för nästa vinter och vintern därpå. När det gäller, om vi ska kalla det nödbroms då, i kommissionens förslag så var det ju kommissionen själv som skulle kunna dra i nödbromsen och gå in om det skulle bli störningar på marknaden. Vad är det som ligger på bordet nu? Är det fortfarande bara kommissionen som kan dra i nödbromsen så att säga, eller även medlemsländerna? Jag skulle säga så här, det här är väl en av de faktorerna som man kan räkna med eventuellt kommer att röra sig under dagen, och vi får se var det slutar någonstans. Det är väl en av de delarna som finns mest synpunkter på ifrån olika medlemsländer. Igår morse så kom parlamentet och ministerrådets förhandlare fram då till den här uppgörelsen om den reformen av utsläppshandelssystemet, däribland transportsektorn då. Det var en del diskussioner i Sverige om reduktionsplikt och så vidare. Det är kanske inte så lätt för alla att förstå hur det hänger ihop och den här nya överenskommelsen påverkar reduktionsplikt och transportmål och så vidare. Hur gör de det? Ja, vi kommer ju att hämta hem det här nu för att analysera fullt ut för svensk del vad det innebär. Vi arbetar ju på flera fronter samtidigt för att få ner våra utsläpp. Och det är klart att nu så har vi en situation där på kort sikt så har vi haft en prisnivå på bränsle som innebär att vi riskerar att ta slut. Ännu fler svenska företag, fler arbetstillfällen för svenska mammor och pappor riskerar att flytta utomlands eller utebli från Sverige. Vi har riskerat en situation där svenskt lantbruk slås
oss ut och där vi får en situation där vi i ett svårt säkerhetspolitiskt läge blir mer importberoende och riskerar att öka våra utsläpp genom att inte ha produktion i Sverige oavsett vad det är för typ av produktion det handlar om. Och det är därför den nya regeringen, det nya styret gör den här förändringen av reduktionsplikten. Samtidigt som vi ju inte har lämnat några mål och har en absolut ambition om att klara målen med hjälp av elektrifiering. Och om jag förstår överenskommelsen här nu, vad det innebär för transportsektorn då med utsläppshandelssystemet, så blir det bränsleproducenterna som åläggs att se till att målen uppfylls, att de får ett visst antal utsläppsrätter. Och så, jag får inte riktigt ihop hur det fungerar med reduktionsplikt och sådana saker, men är det att de måste se till att det finns tillräckligt mycket alternativa bränslen ändå för att uppfylla målen alltså för att inte få slut på utsläppsrätter? Ja, den första delen, den kan jag verifiera. Men sen så skulle jag vilja återkomma samlat när vi har haft tid att analysera fullt ut effekterna utav de justeringar som helgens förhandlingar och slutresultat innebär för Sveriges del. Det är för tidigt för mig att uttala mig på stående fot kring det. Kära gamla elstödet till organisationer, företag och sånt, kommer det? Arbetar fortfarande otroligt hårt med den frågan, har inget nytt besked idag. Dessutom så har ju regeringen i och med budgeten också aviserat ett elstöd till elintensiva företag. Även den frågan arbetar vi väldigt hårt med parallellt och också se hur de två påverkar varandra och hoppas att komma med ett besked så snart det bara är möjligt. Pratar ni med kommissionen här om det också på förhand, så att säga, hur läget ligger? Ja, men i och med att en del i det här också handlar om att det behöver vara förenligt med EU:s statsstödsregler, så är det klart att vi gör det vi kan för att få det underlag vi behöver för att kunna bedöma det på ett korrekt sätt. Räknar du med en deal idag på den så kallade mekanism som vi kallar för prisstopp? Precis. Och det är ju, passa på att understryka det är ju verkligen en marknadskorrigeringsmekanism. Det kommer inte att, det har möjlighet att kunna parera för, det är ju extrema pristoppar. Men vi har rört oss närmare en uppgörelse idag jämfört med vad vi hade förra veckan. Och vi får se var det landar någonstans idag. Det är för tidigt att säga. Kanon. Ses vi kanske senare. Good morning. Today we are gathering for the last time of our 12 Energy Council meetings this year. And we will have a very long and substantial agenda. Crucially, we must agree on gas market correction mechanism. The leaders have given the energy ministers clear task to reach an agreement today. And we have worked very closely with the presidents and the member states, and I strongly believe that the deal is within reach. Of course, it requires a very strong spirit of compromise from everyone. And Commission is here, and we aim to facilitate the efficient and balanced approach. And saying that, the market correction mechanism is not the only tool in our toolbox. We also need to reach final agreements on other proposals that allow us to make joint gas purchase a reality, that allow us to accelerate renewables permitting, that allow us to start work to create a complementary gas benchmark and to strengthen the solidarity between member states. And I hope that the Czech presidency will conclude this very positive note and will reach also on general approaches on two other very important files, the REPowerEU directive and the methane regulation. And if we will conclude the day like this, then energy ministers have been very successful on legislative side and also addressing this current energy crisis and making us stronger and less resilient, more resilient and less dependent on Russian natural gas. So
long day ahead of us, many difficult files, but already last week I saw in the room a willingness to find an agreement. I believe that these additional 6 days were necessary, and we will conclude all these necessary files. Thank you. Will you conclude by qualified majority in the end of the day? This is the decision that the presidency has to make. Do you think this would be a good solution? Because Germany, for instance, said this should be unanimity. So far, we have been able to negotiate the broadest available support for all the files, but already since the beginning of this year, there have been agreements without unanimity in TT Council, and TT Council decision-making process doesn't need unanimity. We do have QMV in this regard. Potential gas price cap below €200 is quite a long way below what the Commission originally proposed. What problems come with that, do you think? We warned the Member States about the risks, and if the parameters will be lowered, then safeguards have to be strengthened. And this is exactly what has happened. There are now some additional safeguards in place, and we are aware of the possible risks to the financial markets, and we do believe that we cannot loosen the safeguard side in this proposal. What are these additional safeguards? Could you be a little bit more specific? The specific mechanism, how to trigger the mechanism, and also what might happen and how we can automatically suspend it. Thank you. And we will have a press conference, maybe even two. See you. Guten Morgen. Guten Morgen. Mal wieder in Brüssel, der wahrscheinlich und dann im gewissen Sinne auch hoffentlich letzte Energieministerrat dieses Jahres. Nach einem langen Jahr und vielen Energieministerräten sicherlich einer der wichtigsten, weil viele Dinge jetzt vor der Entscheidung stehen und zum Abschluss gebracht werden müssen. Das betrifft vor allem die Frage des Ausbaus der erneuerbaren Energien, das sogenannte Permitting, also beschleunigte Erlaubnisse in bestimmten Gebieten für bestimmte Techniken, worauf wir sehr viel Wert legen, dass wir mit dem Tempo, mit dem wir in Deutschland die LNG-Terminals gebaut haben, auch bei den Erneuerbaren mal ausbauen können. Und dann vor allem die Frage des MCM, also der Frage, ob es einen Marktkorrekturmechanismus geben soll, wie hoch er angesetzt wird. Ich will für Deutschland noch einmal sagen, niemand, ich als allerletzter, hat etwas gegen niedrige Preise auf dem Gasmarkt. Wir müssen die Preise runterbringen. Wir wissen nur aus bisherigen Markteingriffen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, nicht das Gute zu wollen und das Schlechte auszulösen. Das heißt also, durch einen unbedachten Fehler dafür zu sorgen, dass die Preise auf einmal höher werden, weil die Märkte darauf negativ reagieren, die Versicherungssummen höher werden. Das ist tief in die Diskussion einsteigend immer komplizierter, und ich hoffe, dass alle Kollegen sich gut vorbereitet haben auf diese Sitzung und wir dann insgesamt zu einem Ende kommen, zu einem guten Ende kommen, wo dieser Energieministerrat die erfolgreiche Geschichte dieses Jahres dann auch zu einem gemeinsamen Abschluss bringt. Vielleicht noch 2 Sätze. Dass es gelingen kann, haben wir im Trilogverfahren über den ETS gesehen, also das Zertifikatehandelssystem. Extrem schwierige Verhandlungen, alle Länder mit jeweils ihren Industrien, dem Schutz ihrer Haushalte, mit eigenen Sonderinteressen und Wünschen, und dennoch ist es in einem, wie ich finde, großartigen Ergebnis zu einem Durchbruch gekommen. Das wird heute noch einmal bestätigt werden, jedenfalls von meiner Seite bestätigt werden. Das heißt, es gelingt immer wieder, über diesen schwierigen Aushandlungsprozess Europa zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Und das ist auch die Geschichte, meine Geschichte dieses Jahres, auch wenn dieser Rat sicherlich ein besonders schwieriger werden wird und herausfordernder werden wird. Wir hatten in diesem Jahr so viele schwierige und herausfordernde Energieministerräte und sind so weit gekommen, was Solidaritätsmechanismen angeht, gemeinsame Einkaufsplattformen angeht, Einsparanstrengungen gemeinsam organisieren angeht, und die ganze Klimaagenda haben wir auch noch vorangebracht. Also mit den Kollegen kann man wirklich sagen, es ist eine Kollegialität geworden, und mit diesem Geist gehe ich da jetzt auch rein.
gehe mit dem Geist der Kollegialität rein. Ihr tschechischer Kollege hat gerade gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit der qualifizierten Mehrheit. Wäre es am Ende ein gutes Ergebnis, wenn Deutschland hier per qualifizierter Mehrheit überstimmt werden würde? Das wäre natürlich ein Ergebnis, das nicht wünschenswert ist, und zwar doppelter Hinsicht nicht. Ich glaube, dass unsere Fragen bzw. Bedenken begründet sind. Also das ungestüme Vorgehen hat manchmal sehr negative Konsequenzen. Das heißt, in der Sache rate ich zu klugen und durchdachten politischen Entscheidungen. Und dann ist der Geist des letzten Jahres eigentlich einer des Konsensualen gewesen. Also wir haben versucht, wo wir konnten, Kampfabstimmungen zu vermeiden und uns gemeinsam als Europäerinnen und Europäer zu einigen. Das strebe ich auch heute an. Aber natürlich, ich meine, Deutschland ist ein Land, das immer wieder sagt, lasst uns handlungsfähig werden. Wir müssen qualifizierte Mehrheiten herbeiführen, in verschiedenen Bereichen auch in der Lage sein, Abstimmungen durchzuführen. Wenn es so kommt, werden wir damit leben müssen. Also das ist natürlich so, wie der tschechische Kollege gesagt hat. Wir müssen uns ja irgendwie einigen am Ende. Und nur anzustreben ist es nicht. Und das hängt, glaube ich, vom Verhandlungsgeschick der Diplomatie und der Kraft von allen ab, den halben Meter mehr zu gehen, um hier gemeinsam und geschlossen rauszugehen und keine Gewinner und Verlierer zu produzieren, sondern nur noch Gewinner. Noch eine Frage zur Diplomatie. Der Bundeskanzler hat letzte Woche gesagt, dieser Marktkorrekturmechanismus sollte so hoch angesetzt sein, dass er nach Möglichkeit niemals in Kraft tritt oder niemals eintritt. Ist das ein kluger Schachzug gewesen? Es ist jedenfalls so, dass der Europäische Rat, also der Rat der Staats- und Regierungschefs, gesagt hat, dieser Marktkorrekturmechanismus soll die höchsten Preisvolatilitäten rausnehmen, aber sie haben unterlassen zu definieren, was die höchsten Preisvolatilitäten sind. Und auch bei dem letzten Rat vor 3 Tagen gab es keine weitere Interpretationshilfe für die Energieminister, sodass die eine Seite, wenn ich so reden darf, sagt, naja, guckt euch mal die Preise an, die sind 3, 4, 5 Mal so hoch wie 2021. Das ist ja wohl höchste Preisvolatilität. Und die andere Seite sagt, naja, wir waren im Sommer schon bei 300 und drüber, jetzt sind wir bei 130, also vielleicht nur noch ein Drittel dessen. Ihr seht doch, im Moment sind wir in einer hohen, aber stabilen Phase und dazwischen ist eine weite Range. Also da hat der Rat mit allem Respekt vor den Staats- und Regierungschefs uns eine Aufgabe gegeben, die sie nicht weiter definiert haben, aber wir werden das heute schon irgendwie lösen. Herr Minister, ist eine Grenze von 188 €, die jetzt im Gespräch ist, hoch genug? Die Kommission hat mal 275 vorgeschlagen. Einige von den Capping-Befürwortern sagen 100. Also es geht noch ziemlich weit auseinander. Ich glaube, dass man nicht nur auf die Zahl an sich schauen soll, auch wenn die natürlich am einfachsten zu verstehen ist und immer eine symbolische Bedeutung hat, sondern die Einbettung der Zahl ist entscheidend. Da sind wir bei dem letzten Gipfel sehr weit gekommen. Wir haben mit den verschiedenen, wir nennen das jetzt Safeguards, also Mechanismen, Korrekturen auch wieder auszusetzen und den Markt wieder wirken zu lassen, um eine Gasknappheit zu vermeiden, viele kluge Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, in dem Umfeld, also je mehr Safeguards, je mehr Sicherheitsnetze es gibt, umso toleranter können wir alle bei der Zahl sein. Aber es sind sicherlich kommunizierende Röhren, nur eine Zahl zu setzen und darauf zu sagen, das ist strikt und da machen wir nichts weiter, das wäre sicherlich unverantwortlich. Vorletzte Frage. Herr Minister, wenn heute ein Gaspreisdeckel gegen den Willen der Deutschen beschlossen werden würde, ist das eine Gefährdung für die Gassicherheit unseres Landes? Die Gefährdung betrifft alle Staaten gleichermaßen. Ich will noch mal kurz erläutern, was das Problem sein könnte. Wir sind einig, dass wir den sogenannten Over-the-Counter-Handel, also die direkten Verträge von Handelnden nicht anfassen werden. Das ist beim letzten Energieministerrat so geeint worden. Es geht also nur um die Börsen. Das heißt, die Börsen funktionieren im Grunde ja so, das kennen wir ja quasi von unserem Supermarkteinkauf. Man will etwas kaufen im Vertrauen darauf, dass es angeboten wird. Wir kaufen unser Mehl ja nicht bei der Mühle direkt oder beim Bauern direkt, so wenig wie wir die Butter beim Bauern holen, bis auf wenige Ausnahmen, wenn man noch die Gelegenheit dazu hat. Und der Supermarkt stellt die Butter oder das Mehl ins Regal im Vertrauen darauf, dass es eine Nachfrage gibt. Und daraus bildet sich der Preis. Wenn aber jetzt das Signal gesetzt wird, der Preis wird nicht mehr voll bezahlt, dann kann es dazu führen, dass das Angebot irgendwann zum Erliegen kommt und die Leute sagen, na geht doch zum Müller oder zum Bauern direkt. Das sollte vermieden werden. Das würde dann ganz Europa gleichermaßen treffen. Deswegen ist der Eingriff in den Markt mit Bedacht und vielleicht auch mit einer Lernphase zu versehen. Natürlich wollen wir alle
günstige Butter und günstigen Mehl kaufen, sowie günstiges Gas. Noch einmal, das verstehe ich vollumfänglich und ich verstehe auch die Sicht der anderen Länder auf Deutschland, die ja ungefähr so ist. Wir haben euch gewarnt, alle eure Abhängigkeiten auf Russland zu setzen. Halb Europa, 3/4 Europa hat Deutschland gesagt, nicht Nord Stream 1 und Nord Stream 2, baut mal ein LNG-Terminal. Wir haben gesagt, machen wir nicht. Wir heißt vorherige Bundesregierung. Wir haben den Preis dafür gezahlt. Jetzt fehlt Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik erst einmal Gas. Alle zahlen den höheren Gaspreis, auch die Spanier beispielsweise, die damit gar nichts zu tun haben. Und Deutschland hat die finanzielle Möglichkeit, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher etwas zu schützen. Dass die sagen, ihr habt den Schlamassel angerührt. Natürlich war es Putin im gewissen Sinne, aber ihr habt euch nicht genug darauf vorbereitet. Wir zahlen alle einen Preis, wir müssen da jetzt mal eine Maßnahme gegen machen. Ist ja voll einsichtig und verständlich. Also wie würde ich reden, wenn ich spanischer Politiker wäre? Gleichwohl darf man bei allem Verständnis dafür jetzt nicht aus dem Brast heraus einen Fehler machen, der dann zu einer Verknappung führt. Die würde dann wieder weite Teile von Europa und nicht nur Deutschland treffen. Das heißt, zuzugeben ist, Deutschland steht in einer besonderen Verantwortung, auch das Problem zu lösen. Ich verweise auf die Terminals, die wir aufgebaut haben. Deutschland steht in einer Verantwortung, hier solidarisch zu sein. Und Deutschland steht in einer Verantwortung, möglichst eine gemeinsame Lösung hinzubekommen, die den gemeinsamen Markt für Europa im Blick behält. Letzte Frage. Keine mehr? Wunderbar. Dankeschön. Bis heute Abend. Good morning. We have several important topics on the agenda today. We will try to find a compromise when it comes to market correction mechanism in order to help our citizens and economy in the fight against excessive gas prices. As well, we will discuss two general approaches. One is on a reduction of emissions of methane in the energy sector, and the other one is directive on Repower EU, which are very important for future of energy sector. In the end, we will have several AOBs, and one refers to Croatian JANAF. JANAF is and will be a stability factor when it comes to oil supply for all landlocked countries in Europe. Thank you. I think that the pressure to reach an agreement today is high, and I'm positive that we can achieve a compromise, but it's very difficult to say what it will be, because the member states have different aims. We are not talking about a regulated price, but a measure that would protect us from very high price hikes. But how to put the details on paper that we actually achieve the aim that we want to do without taking the risks to security of supply is something that we'll probably discuss a full day about. But I'm positive and hope we can be here with good news, I don't know, in 8 hours or something like this. Thank you. Questions, or do you have a statement? A statement first. Yeah, go ahead. So, we have received a clear mandate from our leaders to come up with a solution to the cap today. It is our duty to carry out this mission. We wouldn't be so insistent if we were not convinced that this is the best solution for European citizens. I hope that the message of determination, solidarity and unity will mark the start of a better year for all European citizens. And what should be the trigger? What price do you have in mind? We have already stated that the price cap, that 275 initially was not in fact a price cap, so any rate between 150 and 190, 200 would work. It seems there's a new figure, 188, if I'm not mistaken. Would you agree on that number?
I think 188 will give the right signals to the markets. And if countries like Germany and the Netherlands still have concerns and basically block today, do you think it would be a good way to vote by qualified majority? I think that we all should heed to our responsibilities and find a compromise, find a solution that will accommodate all needs from all member states. And if you don't find a compromise today, would that be your We're way here out? in order to find a compromise, the best solution for European citizens after all. Sir, I have a question for understand something. If you define the gas price gap, and then you have so many safeguards that basically the gas price gap is never working. What is the sense of having First of all, the limits and the safeguards that we have placed now, they are included in the text, would help us during the last summer not to suffer from those excessive prices in gas that arrived to 340, 345 euro per megawatt hour. So it would work last summer. Second, now is the time, I think, to start to apply a mechanism, a correction mechanism. And then, of course, we have the revision, and we can adjust it according to the results that it will bring us. What do you mean by revision? Because your German colleague just said there should be some kind of learning phase before it's actually applied. Do you think that's a good idea? First, we have to apply in order to find out what are the practical implications, if any, and if it works. If it works, then we can improve it. And could you expand a little bit on the safeguards? At what point should the mechanism, once it's triggered, be deactivated? We've said during many close meetings that we're certain that the mechanism will operate, will function smoothly, and that we are so certain that it will work well that we don't think that those safeguards finally we will decommission, let's say, we will stop the mechanism. So we don't have a problem with this. We agree with the member states that have concerns about how to suspend this mechanism. We agree with them. They can say what they want, and we will agree in order to find a compromise regarding the application and the commencement of the mechanism. Can you bring Greece on board with this? I'm sorry, Germany on board with this? We'll see. Thank you. I don't have earrings. Yeah, but it's better to Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but it's better to Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but it's better to Max just next to me. Or you can.
I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le dernier Conseil des ministres de l'énergie européen. Ce Conseil des ministres va notamment aborder le texte sur le mécanisme de plafonnement du prix du gaz dans l'Union européenne. Comme vous le savez, nous avons fait de gros progrès la semaine dernière dans les négociations. Nous avons un accord sur 90% du texte. Il faut maintenant le finaliser, ce texte, notamment se mettre d'accord sur le seuil de déclenchement. La France poursuivra ou prendra sa part dans les négociations comme elle l'a fait la semaine dernière pour faciliter un accord avec toujours les mêmes objectifs, 3 objectifs qui sont essentiels. Premier objectif, avoir un prix du gaz qui soit acceptable pour le bon fonctionnement de notre économie. Deuxième objectif, c'est celui de sécuriser nos approvisionnements en gaz, de ne pas les bloquer. Et troisième objectif, c'est d'assurer la stabilité des marchés financiers. Et sur ce sujet-là, nous serons particulièrement rigoureux, précautionneux, car nous ne voulons pas
que ce mécanisme conduise à une augmentation importante des appels de marge et il nous faut nous assurer d'avoir un suivi et une anticipation et c'est pour ça que nous soutenons la proposition de la présidence de mettre en œuvre ce mécanisme avec un petit délai pour s'assurer que nous ne remettons pas en cause la stabilité des marchés financiers. Ce sera des discussions difficiles, mais je suis confiante sur notre capacité à trouver un accord collectif. Ce Conseil sera aussi l'occasion d'aborder d'autres textes, puisque nous continuons à accélérer sur la transition énergétique. On voit bien l'importance de sortir des énergies fossiles dans la crise de l'énergie actuelle, de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, notamment au gaz russe, mais pas seulement. Pour ce faire, nous allons examiner différents textes sur l'efficacité énergétique, sur le méthane, sur l'accélération des énergies renouvelables. Et sur ces différents textes, nous serons en soutien avec une position très claire, c'est celle de la neutralité technologique, en particulier sur le développement de l'hydrogène. Nous considérons que nous n'avons pas les moyens de nous priver de l'hydrogène bas carbone, celui qui est produit à partir de nucléaire, dans les textes que nous prenons si nous voulons être crédibles en matière de lutte contre le réchauffement climatique et si nous voulons tenir nos engagements et nous serons très clairs sur ce point. L'Europe a besoin de toutes les capacité de développement d'hydrogène bas carbone, que ce soit de l'hydrogène sur base de renouvelables ou de l'hydrogène sur base de nucléaire. Troisième élément, nous allons évoquer le traité sur la charte de l'énergie, Comme vous le savez, la France a annoncé qu'elle sortait de ce traité et nous pensons aujourd'hui que l'Union européenne doit faire le même mouvement. Nous sommes plusieurs États à être sortis de ce traité. Cela va dans le sens là aussi d'une cohérence par rapport à notre ambition climatique, notre ambition en matière de transition énergétique. Enfin, dernier point, la Commission européenne abordera la question de la réforme du marché de l'électricité avec des idées très intéressantes pour découpler le prix du gaz du prix de l'électricité, notamment en utilisant différents instruments, les contrats par différence, les Purchase Power Agreement. Nous pensons que cette démarche est la bonne et nous la soutiendrons et surtout il nous paraît très important de mettre en place et de discuter de cette réforme très rapidement puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de donner de la visibilité aux acteurs du secteur de l'énergie pour produire plus sur notre territoire européen d'électricité et d'énergie renouvelable bas carbone. C'est une priorité et pour que cette priorité se fasse, il faut avoir un design de marché qui soit approprié, qui favorise l'investissement et qui permette aussi aux consommateurs d'avoir une incitation à décarboner sa consommation et d'avoir un prix de l'énergie qui soit construit sur la réalité de sa consommation énergétique. Voilà les grands enjeux de ce Conseil, un programme très dense mais qui va dans le bon sens et qui montre combien l'Union européenne accélère sur la transition énergétique. Je vous remercie. En ce qui concerne le Market Correction Mechanism, le plafond, croyez-vous qu'il faut avoir une unanimité aujourd'hui? Une unanimité, je n'en sais rien, mais je pense que les positions se sont très fortement resserrées par rapport à la semaine dernière. Donc à nous de collectivement faire preuve de responsabilité pour trouver ce point d'atterrissage. Sachant que nous avons mis en place des mécanismes qui sécurisent l'activation ou la désactivation du mécanisme, sachant que nous avons un accord, me semble-t-il, sur le niveau de prime par rapport au prix de déclenchement. Donc c'est vraiment les derniers pourcents de l'accord qu'il faut maintenant, sur lequel il faut maintenant trouver un ensemble de pays pour nous retrouver. On parle de quel chiffre? Alors on est aujourd'hui avec une proposition de la présidence à 188 €. La France a indiqué
le fait que nous étions confortables sur un prix qui allait de 260 à 200 euros, et il me semble que cet ensemble de prix converge à peu près comme ceux de la présidence. Il y a beaucoup de pays qui ont peur que les autres fournisseurs vont livrer le gaz, par exemple à l'Asie. Je rappelle qu'il y a un mécanisme avec une prime, et que cette prime, elle représente le prix du marché, on va dire international, avec lequel l'Europe est en concurrence, plus une prime qui représente justement en permanence la différence de coût avec le marché européen. Donc sur le papier, ce risque n'existe pas, puisque c'est un prix qui est mobile. En cas de désaccord avec le gaz, vous avez un plan B? Je comprends pas la question. Je veux dire par là, si les justement sur le prix du gaz. Voilà. Sur ce sujet-là, j'ai encore discuté avec mes homologues récemment. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre eux souhaitent avoir un accord. Donc on va laisser la présidence et la Commission européenne mener ces discussions et ces négociations. La France a joué son rôle la dernière fois pour fermer un certain nombre de points. Je crois que nous avons été réellement instrumentaux pour le faire. Nous allons continuer à travailler en ce sens. Je vous remercie. I'm looking for the to stand on the cross. So Stand on the cross. Stand on the cross. Do you have a statement or questions immediately? I'm here in a very constructive mood. It's a very important day. It's about affordable gas prices for our industries and also for our households. And I hope that we can find the compromise together today. What happens if you don't find a compromise, but you would have a qualified majority? Do you think that's a way out? That's an if question, and we are 10 minutes before the meeting starts. I felt already last Thursday, where we made huge progress, a real spirit to come together and to find a solution on the market correction mechanism, and that is also the goal today. But do you think on such a crucial matter that a huge member state like Germany should be overruled? Germany has asked for strong safeguards with regard to security of supply, but also stability both on the energy and on the financial market. These are concerns that we all share. It's not a concern of Germany alone. It's a concern of all 27 of us, and we have already made huge progress last week on the structure of the mechanism. There are only a few open points. Okay, these are important open points, and I'm very constructive today, and I hope that we can find a solution that fits us all. And Minister, let's say if you do get the safeguards of supply that Germany wants and a price cap, maybe you don't want to give an exact number, but something around 190 euros a megawatt hour. Would that be a win-win for everyone? As you say, I'm not going to give an exact number because the negotiating is done around the table, and the safeguards with regard to security of supply are already in the text, already last Thursday, and they are confirmed also today. This is about our energy future. It's about energy security. It's about how that we have affordable prices, that we avoid deindustrialization. That's along these topics that we have to come together. Well, finally, hopefully for the last time this year. But I think we will see each other again for multiple times next year, because this crisis is not over. There is a next storage season coming. There is also the acceleration of the renewable energy transition. There are many, many topics that need to be addressed also already from January onwards. Would you still call it a price cap if you have so many safeguards that basically you never use the price cap? The text now says a market correction mechanism, and that is exactly what it is. If the market is going to do strange things, as we have seen in August, we have seen prices that were not in line, not with actual gas supply to the continent, then we need to intervene, and that is what this mechanism allows for. What's changed over the past week that you think a deal is now in reach? I mean, was it the leaders that have given it extra impetus, or
Has Germany gone away and done its expert review of the levels? When we came out of the council meeting on Thursday, and I must say that everyone stayed until the last bit to see how far we could go, we have closed it down with regard to the structure and what's in and out of the mechanism. That makes me feel comfortable today. I came here in a constructive mood, not in a polarizing mood, in a constructive mood to find a solution. It's not about 27 energy ministers. It's about all the households and all the industries that we represent as energy ministers. That is our task today. Okay? We need a deal today. I think everyone said that we need a deal today, including the heads of states. Thank you so much. Thank you. Good morning. Obviously today is crunch time for reaching a compromise on the most important issue, and that would be the market correction mechanism with a price cap for gas that would actually make sense for all the member states. I'm saying that it would make sense for all the member states given that there are different points of view, particularly when it comes to the price cap, to ensure security of supply, but at the same time to ensure a good price, particularly when it comes to energy prices. For us, we're looking at a price that can really make sense to calm the markets. I believe that we came a very long way from the original proposal of the European Commission at 275 euros for a price cap. What the presidency is proposing at this point in time is a very good step in the right direction. It shows also the willingness to arrive at a compromise today. For us as an island member state, obviously we would prefer a lower price than that, particularly because for our case, gas is used primarily for energy, and given the typical conversion of CCGTs, any price would translate itself in almost double when it comes to energy prices. Just to give an idea, if on the table we have a 188 euro price cap, that would translate itself into a 376 euros per megawatt hour for energy. And this is the very delicate balance that we need to reach. And I'm convinced that today we'll manage to come to a compromise. It will not be easy, that's for sure, but I believe that the willingness is there from all the member states. So today is crunch time. So let's make sure that everyone comes on board and we actually have a compromise that actually works. So, Minister, a deal today. Basically, that's how you see it. Today, there needs to be something by the end of the day. We need to send a strong signal to the markets. So I believe that we need to send out a signal that is balanced, that tries to keep all the member states on board. Maybe it's easier said than done, but ultimately, when crunch time arrives, I've always seen the member states come together and try to achieve a compromise that can keep all the member states together. So I'm hopeful that today we arrive to a compromise, because ultimately we need to send a strong signal out there to the markets as well. Thanks a lot. Godmorgen. Og velkommen til Bruxelles. Ja, tak. Vi skal tage lidt indgreb i gaspriserne i dag, en markedskorrektionsmekanisme. Hvordan har du det egentlig helt generelt med, at man laver sådan et indgreb i markedet? Jamen, det er jo rigtig vigtigt, at vi står sammen i Europa for at håndtere den uro, der er i gasmarkederne. Og det, der er desværre her, det er, at vi skal jo finde en balance mellem at tage toppen af de ekstreme priser. Men vi skal også sørge for, at der er nogen, der har lyst til at købe den gas og distribuere den gas rundt i Europa, som vi alle sammen har behov for. Så det er en vanskelig sag, hvor vi forhåbentlig, når vi er færdige i dag, står samlet i Europa. Og er du bekymret for, at det kommer til at ramme forsyningssikkerheden, hvis man laver sådan noget? Jamen, der skal findes en balance her, fordi hvis indgrebet i markedet bliver for ekstremt, ja, så kan det komme til både at påvirke handel med gas i Europa på kort sigt, men det kan også påvirke, hvad priserne bliver på lang sigt. Men jeg er selvfølgelig helt enig i, at vi skal gøre noget for, at de momenter, hvor der er ekstremt høje priser på gas i Europa, at der har vi en mulighed for at gribe ind. Det skylder vi forbrugerne, det skylder vi også den europæiske industri. Og EU-kommissionen spillede ud med et prisloft på 275 euro oprindeligt, og nu taler man om, at det skal ned måske på omkring 190 euro. Hvor mener du, det skal ligge? Jamen, det er jo en samlet pakke, vi har med at gøre. Der er selvfølgelig både, hvad loftet skal være, hvordan det skal aktiveres, hvor lang tid det skal være der osv. Så vores tilgang, det er at se, om vi kan finde et kompromis i en samlet pakke, og jeg kommer ikke til at kommentere enkelte elementer
producenterne her på vej ind i mødet. Nu har vi jo fået en ny regering. Tillykke med dit nye job. Den gamle regeringslinje var jo på den skeptiske side, altså sammen med Tyskland, Holland og andre. Er der nogen forskel i din nye regeringslinje og så den tidligere regering i forhold til det her? Nej, jeg står helt bag det mandat, jeg har fået fra Europaudvalget. Jeg står helt bag den linje, som den tidligere regering har kørt, og jeg har haft gode snakke med blandt andet tyskerne, og vi er fortsat enige med den gruppe af lande. Så I, kan man sige, I har en alliance eller en form for arbejdsfællesskab i dag, på skeptikersiden? Vi har mere end det. Vi har et skæbnefællesskab, for hvis det europæiske gasmarked ikke virker for tyskerne, så virker det altså heller ikke for danskerne. Så vi koordinerer tæt og snakker godt sammen omkring, hvordan vi kan få en enighed ud af mødet i dag. Fordi udover at vi har en alliance, så skal vi jo også helst i dag ende med europæisk enighed. I skal jo også drøfte den her reform af elmarkedet, som er varslet en gang i det nye år. Jeg forstår, at I skal have en første drøftelse af den i dag og høre nogle idéer og sådan noget. Hvordan ser du sådan, nu ved jeg godt, at I ikke har fået det præsenteret endnu, hvordan stiller du dig overordnet til ideen om at lave en reform af hele elmarkedet? Jamen, jeg synes altid, man skal være åben for at diskutere ting og få gode input til, om man kan gøre gode ting endnu bedre. I mit hoved, der er en elmarkedsreform. Det er ikke sådan noget nu og her regulering. Det er ikke sådan, så at vi har en bil, der er i stykker, der skal på værkstedet lige nu. Det er strukturting. Det er langsigtet, hvordan markedet skal virke osv. Og det synes jeg kun er super, at man løbende evaluerer, om det markedsdesign, vi har lavet, om det er rigtigt. Så det er rigtig godt, men det er sådan en, hvor jeg tænker, der skal pulsen lige ned, fordi det er strukturreformer, det kommer jo til at være hos os i mange år. Det elmarked, vi har nu, det har jo grundlæggende haft den model i 10-15 år og har tjent os ekstremt godt, så vi skal være varsomme med at lave reformer i noget, der virker, men man skal heller ikke være bleg for, at selv gode ting kan blive bedre. Vi har set ESA for eksempel undersøge flere gange og sige, der er ikke noget strukturelt galt med markedet. Det er ikke markedets skyld, kan man sige. Også forskellige danske interesseorganisationer, inklusive din egen tidligere organisation, advarer klart mod det her. Hvad er risikoen ved at begynde at lave reformer på den måde? Jeg er altid glad for at have sagligheden på en side, når man skal i gang med at kigge på en sag, og derfor så forestiller jeg mig da heller ikke, at det sådan ligger på den flade, at man laver et totalt anderledes elmarked. Men lad nu processen begynde, lad argumenterne komme til overfladen. Det her, det handler jo om europæisk velstand, det handler om forsyningssikkerhed i elmarkedet. Det er ekstremt vigtigt for os alle sammen, at det fungerer godt, og derfor så skal lige den her suppe, når den skal koges, den skal altså have lov at være sådan en, der koger lige så stille, fordi det skal virke rigtigt, det skal ikke bare lyde godt. I forhold til en markedskorrektionsmekanisme, så vil man gerne indbygge nogle nødbremser i den også, og vi har set faldende energipriser. Tror du egentlig nogensinde, det her forslag, det rent faktisk bliver aktiveret? Altså, nu er jeg et menneske, og ikke sådan en guddommelig størrelse. Så det der med at spå om, hvor elpriserne og gaspriserne i Europa bevæger sig fremad, at det vil jeg holde mig tilbage med. Var det ikke Storm Peter sagde, det er svært at spå, særligt om fremtiden, så det vil jeg afholde mig fra. Det handler om, det er at sørge for, at vi har en mekanisme, når priserne udvikler sig ekstremt, og derfor så er mit inderligste håb, det er da, at mekanismen aldrig kommer i spil, fordi så har vi ikke haft de ekstreme priser. Så det er det, der er håbet. Og nu håber jeg, I vil tillade, at jeg løber ind, fordi den første fest er så kedelig at komme for sent til. Det skal være meget godt. Den gamle Lars Aagaard nok ville have slået nogle knuder på sig selv over noget af det her, både gasprisloftet i dag og også de lidt længerevarende forslag. Jeg synes, det er fedt at være en ny Lars Aagaard end en gammel, så det lader vi bare stå der. Ha' en god dag. God dag.
can use my. I'd rather. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Use my. I'd rather. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Use my. I'd rather. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Use my. I'd rather. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just You next to can me. use my. I'd rather. Or you can. That is him.
I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Or you can. That is him. Pega, Zema.
Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can.
have hearings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. Pega, Germán.
don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Wait, or you can.
don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can.
don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to me. Wait, or you can. That is him. Tackar, säger man.
don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to be Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to be Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to be Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to be Max just next to me. Or you can. I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to be Max just next to me. Or you can. Gracias.
I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. That is him. Hello? I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. That is him. Hello? I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. That is him. Hello? I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. That is him. Hello? I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can. That is him. Hello? I don't have earrings. Yeah, but yeah, it's better to Max just next to you. Or you can.